ഹലോ എവ്രി വൺ, ഹൗ യു ബീൻ? സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ന്യൂ ഇയർ 2022 പ്രിപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്നാണ്. സോ മെയിൻലി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വർക്ക് ഡെസ്ക് സെറ്റാക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഞാൻ സെക്കൻഡ്ലി ഐ എം പ്ലാനിങ് ഫോർ മൈ 2022 വിച്ച് ഐ വിൽ ബി ഷെയറിങ് വിത്ത് യു. സോ മേ ബി ഇറ്റ് വിൽ മോട്ടിവേറ്റ് യു ഇഫ് ഇറ്റ് ഓൾ യു നോട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് വിത്ത് യുവർ പ്ലാൻ ഓഫ് 2022. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വർക്ക് ഡെസ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് വർക്ക് പ്ലേസ് സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഈ ടേബിൾ ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത്. ഞാനിതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് സച്ച് എൻ അമേസിങ് ടേബിൾ. ആസ് യു കെൻ സി സൈഡിൽ ഷെൽഫ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു വൈറ്റ് സ്മൂത്ത് ഫിനിഷിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഒരു വുഡൻ ഫിനിഷ് അതിൻ്റെ സൈഡിലൊരു ജസ്റ്റ് ഫോർ ദി എസ്തെറ്റിക്സ്. ഞാൻ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടേബിൾ ഹൈറ്റ് വാസ് ഓഫ് 20 ആൻഡ് ദിസ് ഐ ബോട്ട് ഫോർ 30 ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് ഐ നീഡ് എ ബിറ്റ് മോർ ടേബിൾ ഓഫ് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഹൈറ്റ് വേണം തോന്നി. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ഫിറ്റ് ഫോർ മൈ ചെയർ. എസ് യു കെൻ സി ഐ ക്യാൻ വർക്ക് കംഫർട്ടബിളി നൗ. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് എസ്തെറ്റിക് ഞാൻ കുറച്ച് ലൈറ്റിംഗ് കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ലൈറ്റ് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. And on the table I have these scented candles which I bought from Bath and Body Works. ശരിക്കും ഈ ബോട്ടിൽ ക്യാപ്പ് തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ റൂം ഭയങ്കര സ്മെല്ലാണ്. I don't even have to lit the candle. And then I have these coasters on the table. ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ചൂടുള്ള ഹോട്ട് ടീ അല്ലെങ്കിൽ കോഫി അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ടേബിൾ. I bought this from Amazon. I'll leave a link to it in the description. And on the sides I can keep my books and actually lights just for the look add ചെയ്തതാണ്. And also these leaves are artificial for now. Maybe I'll replace it with original plants later on. But ഇതാണ് എൻ്റെ ടേബിളിൻ്റെ ഓവറോൾ ലുക്ക്. I am so happy and I can't wait to work in this desk. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് ഡിസംബറിലാണ് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. So I'm on vacation, so I can't wait to start working from this desk. ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് തിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ 2022 ഇയർലി പ്ലാനിങ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇയർലി പ്ലാനിങ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഐ എം നോട്ട് പ്ലാനിങ് ഫോർ ജാനുവരി ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റായിട്ട് എൻ്റെ 2022 വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു. ദിസ് ഇസ് ദാറ്റ് ബുക്ക്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗോ ഹെഡ് ആൻഡ് യൂസ് ദിസ് സിംഗിൾ നോട്ട് ബുക്ക് ഫോർ മൈ എൻറ്റയർ ഇയർ. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് 2022 പ്ലാനിങ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് 2022 പ്ലാനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു വിഷൻ ബോർഡാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. I truly believe in vision board. I believe that these things attract me and I attract them back. And I have a very clear vision as what I should focus next year. You can follow any way. Like there are so many ideas. You can check Pinterest for different ideas. So vision board എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ 2022 വിഷൻ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ somebody wants to buy their own home, അല്ലെങ്കിൽ somebody wants to be financially independent, somebody wants to be സ്പീക്കർ. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇമേജസ് നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് പ്രിൻറ്റ്സ് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള മാഗസീൻസിൽ നിന്നൊക്കെ കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പീസസ്. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ മാഗസീനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കളക്ട് ചെയ്ത പിക്ചേഴ്സാണ്. ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ഔട്ടൊന്നും എടുക്കാൻ പോയില്ല. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ബി വെരി സീരിയസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ പർപ്പസ്. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സാണിത്. സോ ദ ഐഡിയ ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ എവറി ടൈം നമ്മൾ ഈ ബോർഡ് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിക്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ് മോട്ടിവേറ്റ്സ് അസ് ടു വർക്ക് ഹാർഡ് ആൻഡ് അച്ചീവ് ദാറ്റ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ജാനുവരിയിൽ നമ്മൾ ഇന്നതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ റെസൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ ഫെബ്രുവരി ആകുമ്പോഴത്തേ അല്ലെങ്കിൽ ജാനുവരി സെക്കൻഡ് വീക്ക് ആകുമ്പോൾ മറന്നു പോവാതിരിക്കാനും കൂടെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വിഷൻ ബോർഡിനെ കാണാം. സോ നമ്മുടെ ഗോൾസ് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ, ആസ് ഐ സെഡ്, ഇഫ് യു ഹാവ് വാച്ച് വൺ ഓഫ് മൈ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവറി ഗോൾ ഹാസ് എൻ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ. എവറി ഗോൾ ഇസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് വിത്തൗട്ട് എൻ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ. ഇപ്പോൾ വൺ ഓഫ് യുവർ ഗോൾ ആണ് അബ്രോഡ് ഉള്ളൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എടുക്കണം. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ദ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വിഷൻ ബോർഡിലിടാം. അവിടുത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷൻ ബോർഡിലിടാം. ദ ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് യു ക്യാൻ കളക്ട് പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഓർ ടാഗ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ വിഷൻ ബോർഡ്. സോ ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് ഗോൾസാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Some of these pictures that will motivate me, some of the quotes that I strongly believe that I will follow in 2022. Pinne korchu as you can see some of the social media pictures because I wanted to be consistent in social media, which I think I lack because of so many factors. And then I'm writing mentor
because I really wanted to be officially be a mentor. So last year I could help a lot of people to get into jobs, their first job, and to become business analyst, to also review their resume, to help them qualify for interviews. So I could help a lot of people, and I saw that there were a lot of people who needed help. So if you are stuck and if you need help, you can message me in my Instagram. I can always find some time for that. And then I wrote creator because now I'm a creator for YouTube, and I know I'm not consistent, but I really wanted to be. I am very much into that now. And then I'm writing digital because I really wanted to explore a lot on the digital products, like creating digital products. The next goal that I wrote for me is to be an investor, and up until last year I was keen on mutual funds, but this year I wanted to start off with Indian stocks as well as US stocks as well, because I am really keen on some companies. I'm really big on certain companies, and if you are actively following on the news of stocks, then probably it's going to be a difficult decision because of the Omicron wave again. But I think for a long run I am aiming for certain companies, and I think I'm good with that. Then I'm going ahead and writing a lot more of my goals and the kind of lifestyle that I want to live, and the quotes that I really wanted to live on this year, and I'm just highlighting it, I'm just coloring it, and I'm just making it a bit more attractive and beautiful. And where എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ട്സ് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ later on you can add that also. At the end നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാം, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് റീപ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നത്, ആൻഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹോൾ പോയിന്റ് ഓഫ് ദിസ് വിഷൻ ബോർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിംഗ് ദ ഇയർലി പ്ലാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനിയായിട്ട് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ 2021 ഡയറിയിൽ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ പ്ലാൻസും അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ പ്ലാൻസും. ഞാൻ കുറച്ച് റിസർച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ ഐഡിയാസ് എനിക്ക് വന്നോ അതൊക്കെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇനി എൻ്റെ 2022 ബുക്കിലേക്കും കൂടെ ഞാൻ ഐ എം ജസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. വിഷൻ ബോർഡും ഇയർലി പ്ലാനിങ്ങും ചെയ്യാൻ ഞാൻ മാക്സിമം ഒരു 15-20 മിനിറ്റ്സ് ആണ് ആകെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ബിക്കോസ് ഐ ലൈക്ക് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എക്സൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി മച്ച് ഫൺ ടു ഡു ഇറ്റ്. ഈ ആക്ഷൻ പ്ലാൻസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രയോറിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ടും, അതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അതൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വിടുന്നത്, സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കീപ്പ് എ ട്രാക്ക് ഓഫ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. ഇനി എൻ്റെ ഇയർലി പ്ലാനിങ്ങിൽ ജാനുവരിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന, ജാനുവരിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത്. ജാനുവരി എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ്ലി ഈ വീഡിയോ ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഡിസംബർ ലാസ്റ്റ് വീക്കാണ്. എനിക്ക് ഫൈനാൻസസ് പ്ലാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ്റെ സാലറി ക്രെഡിറ്റ് ആവണം, ബിക്കോസ് എനിക്ക് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസിൽ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസംബറിൽ. അപ്പോൾ ഡിസംബറിൽ സാലറി കിട്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് 6 മന്ത്സിലേക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ എവറി 6 മന്ത്സ് ആണ് ഹൈക്ക് റിവിഷൻ വരുന്നത്, ആൻഡ് ഐ എം ഡെഫിനറ്റ്ലി എക്സ്പെക്ടിങ് എ ഗുഡ് because I got good grades. So ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാനുവരിയിൽ ഹൈ ലെവൽ ഗോൾസ് ആണ്, ഓവറോൾ ഗോൾ. ഇതിനെ ഞാൻ ഓരോ വീക്കിലും ഓരോ ടാസ്ക് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 4 വീക്സ് ആണെങ്കിൽ 4 വീക്സ് ആയിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓരോ വീക്കിലും ഓരോന്ന് ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് പോവുക. പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഓവറോൾ ഓരോ ഏരിയ എഴുതിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ വരുന്ന ഫൈനാൻസ് ആണ്. ഫൈനാൻസ് ഞാൻ എംടി ആക്കുവാണ്, ബിക്കോസ് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ക്ലിയർ നമ്പർ ഇല്ല. സെക്കൻഡ്ലി ഞാൻ ഹെൽത്ത് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹെൽത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യോഗ എവറി ഡേ മോർണിംഗ്, വർക്കൗട്ട് 4 times a week, 8 glasses of water every day. ബിക്കോസ് ഈ ഏരിയ ഞാൻ ഭയങ്കര വീക്കാണ്. ഹെൽത്ത് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കൺസേൺ ഐ ഹാവ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ ജാനുവരിയിലെ പ്രൈമറി ഫോക്കസ്. പിന്നെ ഞാൻ പോയേക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഗോൾസ്, പിന്നെ കരിയർ ഗോൾസ്, സംതിങ് ലൈക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസും കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, എനിക്ക് സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ആൻഡ് തേർഡ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ പോയേക്കുന്നത് യൂട്യൂബാണ്, ബിക്കോസ് നൗ ഐ ഓൾസോ ഹാവ് ടു ബി കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് അപ്ലോഡ് വീഡിയോസ്. അതിൻ്റെ ഷൂട്ട് ഡേറ്റും എഡിറ്റ് ഡേറ്റും ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫാമിലി ഗോൾസ്, ആൻഡ് ദെൻ ആൻ ഓവറോൾ ഗോൾസ് ഫോർ ജാനുവരി. പിന്നെ ഓരോ സെക്ഷനിലെയും ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് ഒരു ഐറ്റം, മാക്സിമം 1-2 ഐറ്റമാണ് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വിടുന്നത്. അതായിരിക്കും എൻ്റെ പ്രൈമറി ഫോക്കസ് ഫോർ ജാനുവരി. ആൻഡ് സംടൈംസ് ഇപ്പം ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോകുന്നതിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഗോ അഹെഡ് ആൻഡ് റീപ്ലാൻ ഇറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് യു ക്യാൻ സീ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഗോസ് ബൈ സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ആൻഡ് ഇഫ് ഐ വോണ്ട് ടു റീപ്ലാൻ, ഐ ജെനുവിൻലി ഗോ അഹെഡ് ആൻഡ് റീപ്ലാൻ. ഐ യൂസ് ടു ഡു ദാറ്റ്, ആൻഡ് I think that is clearly fine, because you should focus on what you really feel like doing. And then I'm going ahead and planning for my habits. These are the habits that I really want to track, and I really want to practice every single day, and I'm very much focused. And you can see most of the habits are health related, because I really am focused on my health and I can't take it for granted anymore. And except one goal, that is read every day, which is a book. So I either listen to podcast or read book or something of that sort, but here I have clearly mentioned read book, which means read book itself.
Now, I would highly suggest that you go about 2 to 3 habits, because more than that, it's hard for us to practice every day and make it a habit. You can add any skills that you want to practice, like maybe add something related to skincare or something related to your skill sets or something related to your health. Anything can be added and tracked here. Now, when it comes to my monthly planning, I will create a tracking sheet and write down these habits so that I can track them the entire month, and this will help me not to skip any of the habit. So last year I could practice some habits like that, and this year this is going to be my habit list, and I will make sure that I follow it actively every single day so that it becomes a habit for me this year. And some of the plans like finances or vacation plans, these are planned together with the husband, because that way it gives us more understanding and focus as well for 2022. If you are new to this, then I hope that this gave you an idea of how to plan all the aspects of your life for a whole year. So that's it guys in today's video. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ ആണെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ഓണർ ആണെങ്കിലും whoever it is, you should actually have a plan for you. ഒരു ഫുൾ ഇയർ ആണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. സോ വി നീഡ് ടു ഹാവ് എ പ്ലാൻ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഫോക്കസ് എന്തൊക്കെയാണ്, നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ, ഓരോ മന്തും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ഐ ഹവ് റിട്ടൺ ഇറ്റ് ഡൗൺ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇയർലി പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി, അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ പ്ലാൻസും ഞാൻ എഴുതി. സോ ഈ ഇയർലി പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ ഓരോ മന്തും അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഐറ്റംസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നത്. സോ മേ ബി ഞാൻ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് മന്ത്ലി പ്ലാനിങ് പിന്നെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. ദിസ് വീഡിയോ വാസ് പ്രൈമർലി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇയർലി പ്ലാനിങ്. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് മോട്ടിവേറ്റഡ് യു എ ബിറ്റ്. പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്ലാനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. ഐ സജസ്റ്റ് കീപ്പ് എ നോട്ട് ബുക്ക് ഫോർ ഇയർ, ബിക്കോസ് അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഓൾസോ യു ക്യാൻ സിറ്റ് ആൻഡ് റിവ്യൂ ആസ് ഹൗ ഇറ്റ് വെൻറ്റ്. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ എ സിംഗിൾ നോട്ട് ബുക്ക്, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഇറ്റ്, ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് ആൻഡ് സീ ഹൗ മച്ച് ഹാർഡ് വർക്ക് യു ഡിഡ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ. ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് യു ഫീൽ സോ ഹാപ്പി അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നൽകും, ഞാൻ എന്താ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്തേ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളതിൽ ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ എന്തോരം ഹാർഡ് വർക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. സോ ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് യു സോ ഹാപ്പി ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് ഒരു സെൻസ് ഓഫ് അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണത്. So I wish you a very happy and very successful and a very healthy new year 2022. Just hope for the best, and we know a lot of scary news are coming out on COVID and all of that, but be on your couch and stay focused. That's all I want to say in today's video. I hope this video was helpful, or it really motivated you to focus on 2022 with a lot of goals, with a very ambitious new year. Thank you so much for watching, and I'll see you in my next video. Bye.